Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um carrinho igual esse que tá aparecendo aí. Que esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou te ensinar a fazer um carro. Eu sempre quis trazer esse vídeo, mas eu tentei fazer o mais bom possível, então agora vai ser esse vídeo, né? Então já bora começar. Primeiro eu fiz um molde aqui, né? Ficou assim. Todas essas partes aqui. Capô, né? Todas essas partes aqui, ó. Se você quiser fazer, tá bem, ó. Tá bem aí. Todas as partes certinho. Ficou muito bonito todas essas partes, mais essa parte aqui a parte externa do capô, tudinho. O teto aqui. Ficou muito bonito. Então aqui já pode passar a caneta, né? Pra ficar mais nítido, né? Mais nítido pra ver. Então já bora. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
pessoal, tá ficando assim, né? Já passei a caneta em todas as partes. Aqui. Aqui a parte do carro, né? Aqui. Aqui a parte que vai ficar embaixo, né? Capô, o bicho embaixo. Todas as partes estão aqui, já fiz tudo, passei tudo caneta. Agora eu vou passar a borracha. E depois eu vou montar, né? Então eu fico até o final pra você ver como é que vai ficar. Tá ficando muito bom. Olha, se você quiser tirar o print pra fazer. Então já bora aqui, né? Aqui, pessoal, já passei a borracha, né? Então já bora recortar tudo aqui na transição e já bora montar. 1, 2, 3 e...